If you worry about getting a cancer, eat less sausage or fried chickens. Eat more fresh vegetables and fruit. Doing some regular exercise like walking 30 minutes a day. And also quit smoking. Go see your doctor regularly, doing regular yearly checkup at least. Do a mammogram and ultrasound every year. For people who are above 50 years of age, either male or female, do at least once colonoscopy. A regular person, how does he plan about the treatment? A cancer is to be found at an early stage. More than 90-95% chance to live cancer-free. See their records, see their physicians, their specialists, their training background, what's their data of treating other cancers. বাংলাদেশের বাইরে চিন্তা করে, তো সাধারণত তারা চিন্তা করে থাইল্যান্ড অথবা সিঙ্গাপুর অথবা আশেপাশে অন্যান্য রাষ্ট্র। চিকিৎসার খরচটা সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে এটা মানুষের পক্ষে এটা অ্যাভেল করা সম্ভব হচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়ালি এটা ফিজিবল হচ্ছে না। দিস ইজ অ্যাবসলিউট ভ্যালু ফর মানি। একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাভেল করার জন্য আপনি যতটুকু টাকা অন্যান্য দেশে খরচ হবে, একটা উন্নত বিশ্বে আপনি খরচ করবেন, তার থেকে অনেক 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 কম খরচে আপনি একই মেডিকেল ফেসিলিটিস আপনি চায়না থেকে নিতে পারবেন। কি ভাষায় কথা বলবো বুঝবে না, আমি হালাল খাবার পাবো না, ডাক্তার আমার কথা বুঝবে না, আমি ডাক্তারের কথা বুঝবো না। My fortune and my honor have the opportunity to serve our Bangladesh patients. For the cancer treatment per se, we always emphasize patient-centered. Everything is for the patient. Do you have Bangladesh interpreter? Canteen provides a halal food even. Building up small places for people who need to pray. So rewarding seeing her coming back to us. And she's still doing very well. অর্থবহ জীবনের জন্য ফিটনেস, ফাইন্যান্স, ফ্যামিলি সব ভালো কন্টেন্ট পডকাস্ট আকারে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন পার্সপেক্টিভ পডকাস্টে। চারিদিকে ক্যান্সার বাড়তেছে। কেমন হতো যদি আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞর সাথে আমরা একটা পডকাস্ট করতে পারতাম। আজকে আমরা এমন একজন প্রফেসরের সাথে ডিসকাস করছি যিনি চাইনিজ এবং আমেরিকাতে দীর্ঘ সময় উনি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার 2018 থেকে চায়নার 1 নাম্বার প্রাইভেট হসপিটালে প্র্যাকটিস করছেন সফলতার সাথে। হাজার লক্ষাধিক ক্যান্সার পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট উনি দিয়েছেন এবং আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা শিখবো কিভাবে আমরা এফেক্টিভলি ক্যান্সার থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি এবং ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের অত্যাধুনিক সব ট্রিটমেন্ট প্ল্যান। ওয়েলকাম প্রফেসর ই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস। Thank you. Glad to be here. So as a renowned oncologist, my first question as a regular person is, why is cancer increasing so much? That's a very good question, actually. I think there are several folds of reasons. Number one is a good thing. People live longer. So cancer, generally speaking, is a disease of adults and elderly, especially. So when the whole society, the people live longer, and more people were diagnosed of cancer. That's one. Two, also is good reason because the diagnostic technology is much better, much advancing now. So we are able to find more people from, suffer from cancers. Not like, 20, 30, 40 years ago, probably people died of no reason. Yeah. And the third thing is probably, also people are more aware of it and more actively, more proactively go to the hospital, go to their doctors to find whatever they had a discomfort and eventually leading to the diagnosis. And one last thing is very difficult to go through, to make it, it's hard to say, but I would say that's part of the bad thing accompanied by the development of the whole industry because of air pollution and industrial pollution, that kind of things. And that also could cause more damage to the human bodies, getting more cancers. So it's
a lot of things we need to do to try to bring down the cancer incidences. So many people suggest that ultra-processed food and hypertension is some of the key reasons of such a epidemic of cancer. Do you agree to that point? Diabetes, high blood pressure you're talking about? The ultra-processed food. Oh, okay. Yes, okay. That's also true. That's lifestyle changing is a very, very important issue. A lot of us research have been in this field and had very good conclusions from the studies. I just want to give one example for that was a study done about 2 decades ago for people who live in Hawaii. For example, colorectal cancer traditionally had been considered as what we call the Western disease, meaning it's seen in most of the Western people, not truly Asian people or Oriental people. But was that truly from the races? Was truly from the genetics? Or was mainly from the lifestyle? So the study had including all the people from first generation of immigrants from Asia and second generation or third generations. And what they found was the first generation, they had less colorectal cancer incidences as compared to second or third generations, even for same races, people from China, from Japan, from Korea, so on and so forth. So they realized that, okay, when they are second generation or third generation, the eating habits are more westernized, eating a lot of red meat, not enough fibers. So that's found to be the main causes, one of the main causes of colorectal cancer. That's a very strong data suggesting that. So that's why for the last 10, 20 years, people are encouraged to eat what we call a healthy food with less red meat and more fibers and that kind of less processed food, like what you said. Let's assume that I'm a regular person who's just wants to reduce the risk of cancer. So what are the lifestyle habits, food choices that I should make to reduce the risk of cancer? Based on what we have already known from all the large studies based on the population, based on the cancer patients versus normal populations, just eating habits is one of them, as we just talked about. Try to encourage people eat healthy food. And two is lifestyle, meaning that the adequate working out, exercise, that's recommended 30 minutes per day, at least 5 times a week. So that's been proven not just to be a healthy protection for the heart and the lungs, but also to lessen the incidence of cancer. And 3, that smoking is a big issue for lung cancer. And the people who have already, in those countries like in the US, in the area that was a very strict smoking control for the last 10, 20 years, it's already showing that the incidence of lung cancer actually slightly decreasing. So that's a very good thing. And the 4th, that's probably more for Caucasian people who underwent a lot of sun exposure, the UV light exposure, with unnecessary or too excessive UV exposure, that leading to skin cancers and some other malignancies.
that's not healthy. Even though people may find it's pretty to look at dark skins, but it's not healthy. And there are things are also disease related. For example, cervical cancer for women is a large issue for many countries. I believe it's the same in Bangladesh and in China as well. And actually, in the U.S., cervical cancer, the incidence of cervical cancer is has much lower rate in the last 10 years or so. Why? Because of people getting vaccines for HPV, which is the causing factor of cervical cancer. So after 10, 20 years of that, people found the rate of cervical cancer is much, much lower. So I believe with all the vaccinations nowadays doing quite common in China, quite popular in China, I believe if we are going to do that, same thing in Bangladesh, we will be able to find in the next 10, 20 years, the cervical cancer will go down. And also, for example, in China, that liver cancer is a large one. And I believe in Bangladesh also it's quite common. So if we cut down the rate of hepatitis C by doing vaccinations, and cut down the rate of excessive alcohol use, that kind of things, and people could also have less liver cancer happening. So many things we can do. As a medical oncologist and hematologist who's worked in your field for more than 30 years now, globally and in China, what are the few lifestyle choices or things that you see that people do that makes you sad, because that those are the couple of things that will significantly increase their risk of cancer, but they do it almost daily? As I said, it's just we need to eat healthy, to exercise regularly, and try to avoid too much of in the whole society, to cut down the air pollution, industrial pollution, and try to consider a healthy lifestyle in general sense. I believe people will live much better quality of life and with less cancer threatening. Let's assume that someone in my family, a loved one, got cancer. Usually the first feeling is I'm going to die and there's no way I can come out of it. And but at the same time, as someone who is working in this field, you have seen many clients and patients who have recovered from cancer and have a regular life now. So how has, over the years, especially in China, cancer treatment has significantly improved? Excellent question. Actually, I love to talk about that because in my professional career for the last 30, 40 years, I believe last 20 years or so has been probably the best timing, best era of all the cancer treatment for all the years in human beings' history. Because of this, the advancement of all the scientific discovery, the innovation of technology, and with new drugs, new treatment modalities, and also with a much better supporting drugs when we're treating the patients, more technology involved, such as precision radiation treatment, and the targeted treatment, immunotherapy, those things. And people live much, much longer. If we talk about 20 years ago, if we talk about a stage 4 lung cancer, meaning
lung cancer already spread out beyond lungs, then at that time, what we call the overall survival, the mean overall survival, will be probably somewhere 6 to 8 months from the diagnosis. Nowadays, we see many, and getting more and more patients live much longer than that. We see quite often 3, 5, or 8 years, or even beyond that. So that's huge. At this point, I would like to just say that's a kind of a saying in English. When we say cancer is just a word, a single word, not a sentence, not a full sentence. So sentence, as we know, that's also not just a complete sentence with grammatically speaking, you have subject, verb, and everything, but also sentence meaning the punishment of criminals, the punishment of, the fine of the based on the judgment, everything. So life life sentence, a death sentence, that kind of thing. So nowadays, being diagnosed of a cancer is not the final days of life. No, not at all. So cancer is just a word. So there's a lot of things we can do to help cancer patients and the families to live longer and better quality of life, and even for potential cure. So, objectively speaking, what was the treatment 20 years ago or 30 years ago, the traditional one, and how have it improved? In your experience, traveling to different places, where exactly did China improve where a large part of the world has still lagged behind in a more traditional treatment plan, especially when it comes to cancer treatment? Traditionally, there were three what we call the treatment modalities: surgery, chemotherapy, or radiation. Three things. Nowadays, we don't call it just simply by chemotherapy. Still people doing surgery, still people doing radiation, and we can talk more about that. But also for the chemo part, we call it now systemic treatment, meaning way beyond traditional way of chemotherapy. We also have now what we call the targeted therapy, meaning we're not killing all the cancer cells by using chemical drugs. At that time, probably we'll have to damage quite some good cells or normal cells to the body. So now we have a target treatment, meaning that those cells, those cancer cells, specifically showing a target that's not expressed in normal cells. So development of those specific medicines to target those cells will be maximally cure those cancer cells, but with all the protections of normal cells. Clinically, that means more effective, less damage to the body. And also immunotherapy is also one of the things that developed very quickly last 20 years and showing a lot of good things, good results. So let's say one of my loved one have been diagnosed with cancer, and they do consider taking treatment abroad. But when they think of Foshan, Chancheng Hospital or any top hospital in China, one of their concern is that they are all Chinese. We don't speak Chinese. We don't know them. Like, how will the hospital treat me? I'm not comfortable maybe with their language, with their food, with their culture. So maybe I should go to some English speaking countries or some other countries. So how did Fosun Chancheng Hospital created an environment which is foreigner friendly or
friendly for Bangladeshi patients? Yes, we actually, first of all, for the cancer treatment per se, we always emphasize patient-centered. Everything is for the patient. And also, we always emphasize multidisciplinary treatment team, called MDT, with all the specialists from the surgeons, medical oncologists, radiation oncologists, and also even pathologists, and radiologists and other team members, even with traditional Chinese medicine's help. That's one thing. On the other hand, specifically for our international patients, for example, from people from Bangladesh, we actually have a very strong and a very complete team to work with our international patients. We do have a Bangladesh interpreter. We do have, and many physicians can speak English quite well. And still, when we need, also we have an interpreter for English as well. And we have also our canteen provides halal food even. And we are developing, building up small places for people who need to pray, those kind of things. So we always emphasize our customer service and patient service with their families, make sure they, when they come and they feel almost like home. We do help with visa applications. We provide letters. We do help to pick up at the airport, and we do help to to make suggestions of surrounding hotels, everything, and also all the daily things. For example, if someone who needs to be taken to CT or to MRI examination, that kind of things, we have a particularly, we have our customer service people will be helping them. So, in your, you have a vast experience in treatment and training in West and in China and all over the world. In last 30-40 years, China has improved in their medical sector miraculously. What are the three things that fascinates you about China's improvement in overall health sector? And in such a rapid pace, they have almost outpaced all other countries in healthcare treatment overall. So, as a very senior physician, you have seen this change in front of your eyes. I went to U.S. In the later part of the 1980s, and so so I got my medical degree in China. Then I went to the U.S. and got my clinical training over there for internal medicine, then for medical oncology and hematology. All the trainings was with residency and fellowships and everything, and practice there afterwards, so many years. So I think what we can see is many good things about the modern technology and the concept of MDTs and the concept of a patient-centered approach have been introduced and, to be quite thoroughly becoming physicians' daily practice in China as well. So I think that's a great thing. And the second thing is the scientific and the technology advancement. China is learning quickly, and also nowadays not just learning, and in certain areas probably leading as well. So that's very good. For example, when we talk about immunotherapy for cancers, people are quite familiar with the PD-1, PD-L1, what we call the immunocheckpoint inhibitors. That was initially
developed in the U.S. with, for example, Keytruda. That's quite a popular one. And nowadays in China, we now have like more than 10 drugs, specifically anti-PD-1 or PD-L1. And then we developed leading experts in this area developed what we call the bispecific antibodies, meaning that so have two specific blockage rather than one. For example, PD-1 and what we call the blood vessel blockage. So that's also very important. Those have been proven by all the clinical studies, even international multi-center. We have a lot of original products from China, so pharmaceutical companies. And the third thing is also important. People are living longer and better quality of life nowadays, and with some better financial support. They are more actively involved in the treatment, engaged in the treatment. And I do see those things. I came back to China in 2018 after 30 plus years in the US. And for the last 7-8 years, I already seen the difference. And I believe with my limited knowledge about Bangladesh, this is my third time came here, but I do see the people here have that kind of a trend. The whole society, the whole country has a growing middle class, the economic status getting better and better, and people who have more demanding, more need of those medical issues, and I see a lot of opportunities, and I would be anticipating to see a lot of progress in the next 10-20 years. Let's say one of my loved ones recently diagnosed with cancer. How would he or she think about the treatment plan as a regular person? What would you suggest? Like from A to Z, how does a regular person, his psychological well-being, physical well-being, how does he plan about the treatment? I think a very important thing is to find a good cancer institute and find a group of cancer specialists that you would trust. So it's quite common for people who was initially diagnosed of a cancer, then he or she would go to a second opinion to find out. Of course, we don't want this process to be too long, otherwise it could delay the treatment. But instead of rushing into the treatment without complete or accurate diagnosis, the certain type of what we call the blind treatment could be harmful. So that's number one thing I would recommend. And number two things is when you look at this team or institute, see their records, see their physicians and their specialists, experts, their training background, and what's their data of treating other cancers. And also number three is also the chemistry between patients, family, and the physicians group, also very important. So you have been trained and worked in USA for a very long period of time. At the same time now, post 2018, you are working in China for last 7 years actively. Where do you feel, or in your experience, that China is improving faster than even the Western hospitals? Yeah, I think also that's partly related to the whole country's economy's
getting better for the last 20, 30 years. And otherwise, people won't be able to, even think about a lot of things because the treatment could be expensive. And also that, with all the technology and the scientific background being introduced to people. And also at this point, I just feel I want to emphasize that the screening tests for cancers, it is extremely important for just normal, healthy, general population. For example, it is recommended for women who are above 40 or 45 years of age would go to see a doctor who have their breasts checked at least once a year, doing a mammogram and ultrasound to have screening tests. Those are totally non-invasive, not harmful technology, and very, very inexpensive, and can be, benefiting a lot of people. Because if a cancer is to be found at an early stage, and she could live she could have more than 90-95% chance to live cancer-free. And if, the cancer was found, very late stage without regular checkups and, just develop very bad symptoms, so then go to see a doctor. Then could be very late stage. Then her chance of, being cured probably less than 50% or even much less than that. So that's very sad. And very similar thing for people who smoking for more than 20 years should go to do a CT scan, what we call a low dose spiral chest CT. That's very minimal exposure to radiation. Doing once or twice a year is not harmful to the body at all. And also, if we are able to luckily find the early stage of cancer, lung cancer, that's still be curable. Yeah. Those are very important things. So as a senior Chinese consultant, how you ever met a Bangladeshi patient? How did that happen? My fortune and my honor to have the opportunity to serve our Bangladesh patients. And I still remember clearly and dearly about some cases that I've seen. And also, it is very thankful to our partners in BlueWave, our partners in Bangladesh, and they make really a bridge, a very good bridge between the patients in Bangladesh and we physicians in China. So, for example, I remember clearly that was a lady in her 70s. Of course, I don't want to mention her name, but she unfortunately was diagnosed of a kidney cancer a few years ago. And so that she had her one side of the kidney was removed, which was appropriate and what we call the standard of care. And 2 years after that, unfortunately, she had a relapsed cancer in the other side of a kidney. And that one was partially removed. And unfortunately, in the following year, she had another 2 more spots in the leftover for that side of kidney. So obviously, surgical removal was not an option because we only have 2 kidneys. And the removal both of the kidneys would end up for that patient going on dialysis for a lifetime. Of course, that's not the best quality of life. So with the help of BlueWave, our partners there, this
this lady came to us, and we organized a multi-specialty team to see her, including a medical oncologist, surgical oncologist, and radiation oncologist, and others. So our radiation oncologist and Dr. Wang and Dr. Yang, they work together so she underwent successfully with the 2 treatments for those 2 spots. And after that, her kidney function still remains at her baseline level. Yeah, so did not go any worse. And at that point, we were able to offer her systemic treatment with one oral medicine called targeted therapy plus immunotherapy. And she's still doing very well. She came to us every couple of months. Each time we feel like so rewarding seeing her coming back to us. Do you think such patients suffer a lot because sometimes they don't speak Chinese, they don't speak English well? So do you think how do you manage to convince and communicate with the patient properly so that she has full trust on the consultants and the hospital? The first meeting together was very thankful to our partners, BlueWaves, and we make that connection. And usually we would start with an online consultation, usually at least 30 minutes online consultation. And with that 30 minutes, the patient and the family would, have some degree of trust and some degree of, adherence made between the family, patient, and our physicians group. So then, she made the decision to come to our service, and we make all the arrangement of visa applications, transportations, lodging, all these logistic things. We have a very strong team of customer service there. তো ভাইয়া ব্লুওয়েভের কর্ণধার হিসেবে, ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে, আপনারা তো পৃথিবীতে ধরেন আমরা যখন হেলথ ট্যুরিজম বা হেলথ কনসালটেন্সি নিয়ে যারা কাজ করে, তারা কাজ করে সিঙ্গাপুর নিয়ে, ইন্ডিয়া নিয়ে, আমেরিকা নিয়ে, টার্কি নিয়ে, ইউরোপ নিয়ে। আপনারা চায়নায় একটা হাসপাতালের সাথে কেন কোলাবোরেশন করতে গেলেন, বা আপনাদের সাথে চাইনিজ একটা টপ টায়ার হাসপাতালের কোলাবোরেশনটা কিভাবে হলো? ব্লুওয়েভের যাত্রাটা একটা গল্প দিয়ে শুরু। আমরা 3 বন্ধু, আমরা 3 ভাই ব্লুওয়েভের কর্ণধার হিসেবে আমরা কাজ করছি। ব্লুওয়েভের শুরুটা হলো একটা গল্প থেকে, যেখানে আমাদেরই একজনের মা, আমাদের মা অসুস্থ হয়, এবং অসুস্থ হওয়ার পিছে পরে ওনার যেই চিকিৎসা দরকার ছিল, সেই চিকিৎসা আমরা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে আমরা ট্রাই করছিলাম। আমরা পারিবারিকভাবে আমরা সবাই অতীতে ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরে আমরা পারিবারিকভাবে আমরা চিকিৎসা নিয়ে আসছি। তো যেই সমস্যাটা আমার ফ্রেন্ডের মার ছিল, যেই সমস্যাটার সমাধান হয়তো বা আমরা ব্যাংককে বা আমরা ইন্ডিয়াতে আমরা সমাধানটা পাচ্ছিলাম না, দেন উই ওয়ার সার্চিং ফর বেটার অপরচুনিটিস, যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টটা কোথায় আছে সেটা খুঁজতে গিয়ে আমরা কিছু কিছু দেশ, যেমন আমেরিকাতে এটার একটা সলিউশন পেলাম, এবং সেকেন্ডলি আমরা আমাদের কাছাকাছি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে চায়নাতে। সো চায়নাতে যখন আমরা আমাদের এই ট্রিটমেন্টের সলিউশন পেলাম, দেন আফটার সার্চিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন, একটা ভিগারাস সার্চিংয়ের পরে আমরা যখন জানতে পারলাম যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট যেটা দরকার আমাদের মার জন্য, আমার ফ্রেন্ডের মার জন্য, সেটা চায়না ছাড়া আমাদের এখানে কোথাও নাই, নট ইভেন থাইল্যান্ড। তারপরে সেখানে মুভ করার পরে, চায়নাতে যাওয়ার পরে যে ট্রিটমেন্ট আমরা ফোsun চ্যাংচেং হসপিটাল থেকে আমরা পেয়েছি, এবং যে রেসপন্স ওখান থেকে পেয়েছি, যে ওয়ার্মথ আমরা ওখানে পেয়েছি, সেখান থেকে আসলে জন্ম হয় একটা ট্রাস্টের, যেটা একটা চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, যে ট্রাস্ট। আমার যদি ট্রাস্ট না থাকে, আমার এখানে চিকিৎসা হবে না। এই ট্রাস্ট থেকেই ফোsun চ্যাংচেং হসপিটালের প্রতি একটা স্পেশাল জায়গা তৈরি হয়,
তারপরে ধীরে ধীরে ওনাদের সাথে বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে যখন আমরা আগালাম, তখন তাদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমরা তাদের সাথে একটা পার্টনারশিপে আমরা রাজি হই, এবং আমরা বর্তমানে তাদের সাথে খুব ক্লোজলি আমরা কাজ করছি বাংলাদেশ থেকে পেশেন্ট তাদের কাছে পাঠানোর জন্য। এবং অনেক বছর ধরেই ইন্ডিয়াতে, থাইল্যান্ডে, সিঙ্গাপুরে পেশেন্ট যাচ্ছে। চায়না বর্তমানে তাদের দুয়ার খুলে দিয়েছে তাদের অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলো এভেল করার জন্য। এবং এটা আমি বলবো বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা বড় সুযোগ এই অপরচুনিটিটা গ্র্যাব করার জন্য। এবং এটা একটা বড় সুযোগ ওই ধরনের পেশেন্টগুলোর জন্য যেই ধরনের পেশেন্টগুলো এমন কিছু সার্ভিস দরকার, মেডিকেল সার্ভিস দরকার, যেগুলো আমার দেশে সম্ভব না। ওই ধরনের মেডিকেল সার্ভিসগুলো পাওয়ার জন্য যেই অর্থর দরকার, যেই চিকিৎসার জন্য যেই টাকা খরচ করার প্রয়োজন, ওটা সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংককে বা অন্যান্য দেশে গিয়ে অর্থ খরচ করার মতো সামর্থ্য বাংলাদেশের অনেক মানুষের নাই। তো আমি বলবো চায়না এটা এমন একটা জায়গায় আছে, এমন একটা পজিশনিং ক্রিয়েট করেছে বাংলাদেশের পেশেন্টদের জন্য, যারা বিদেশে গিয়ে অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাভেল করার দরকার আছে, এমন পেশেন্টদের জন্য এটা একটা বড় একটা সুযোগ, একটা দুয়ার চায়না খুলে দিয়েছে, যেটা আমরা একটা কানেক্টিভিটির ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমরা যেসব চিকিৎসার বাংলাদেশে যেসব গুরুতর চিকিৎসার সমাধান বাংলাদেশের নাই, আমরা ওই ধরনের চিকিৎসাগুলো চায়নাতে গিয়ে যাতে বাংলাদেশের মানুষ করতে পারে, এবং তার জন্য যার যা সহযোগিতা দরকার সেই সহযোগিতাগুলো আমরা করছি। এটা যত না ব্যবসা বা একটা বিজনেস বান্ধব একটা পরিবেশের জন্য, তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমরা চাই যে বাংলাদেশের মানুষ এই অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলো অ্যাভেল করুক, এবং এটা আমাদের রিচের ভিতরে। এটার জন্য আমাদের খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। চায়না আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র, এবং তারা ভিসা এবং সব রকম লজিস্টিক্স সাপোর্ট তারা করছে, এবং মেডিকেল সেক্টরটাকে তারা যেই উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, তারা চাচ্ছে এখন যে ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্টগুলো তাদের দেশে আসুক। এই সুযোগ সুবিধাটা যেটা শুধু চাইনিজ নাগরিকরা যারা পেয়ে আসছিল, বাংলাদেশের নাগরিকরাও যাতে এই সুযোগটা অ্যাভেল করতে পারে, এটা খুব আগ্রহ ভরে তাদের দুয়ার খুলে দিয়েছে। ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট সহ যখন এরকম জটিল রোগ হয়, যখনই বাংলাদেশের বাইরে চিন্তা করে, তো সাধারণত তারা চিন্তা করে থাইল্যান্ড অথবা সিঙ্গাপুর অথবা আশেপাশে অন্যান্য রাষ্ট্র। চায়নার কথা মানুষের মাথায় আসে না। এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার মাথায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি? দুইটা পয়েন্ট। একটা হচ্ছে গিয়ে চিকিৎসার মান, সেটা কি আসলে অন্যান্য দেশ যা অফার করতেছে তার থেকে বেটার কিনা। আর দ্বিতীয় যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে খরচ কি অনেক অনেক বেশি কিনা। তো এই দুটো জায়গায় যেহেতু আপনি তাদের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করছেন, শুধুমাত্র একজন আপনার একটা বিজনেস পার্টনারশিপের জায়গা থেকে না, যেখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি তাদের কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন, বা আপনার ক্লোজ ফ্রেন্ড সার্কেল বা ফ্যামিলি থেকে ট্রিটমেন্ট নিয়েছে, অথবা আপনারা যেই পেশেন্টদের কাছ থেকে অলরেডি এখন পর্যন্ত ফিডব্যাক পাচ্ছেন। তা আমি যদি চিকিৎসার মান এবং খরচ কম্পেয়ার করি আমাদের আশেপাশের যে দেশগুলোতে বাংলাদেশের সাধারণ চিকিৎসার জন্য, সেটার সাথে কম্পেয়ার করলে সেখানে আসলে এই হাসপাতালটার র্যাঙ্কিং কিরকম হবে বা কোথায় দাঁড়াবে অবস্থানটা? আমি এটার সাথে আরেকটা জিনিস আমি যোগ করতে চাই। একটা জিনিস হচ্ছে চিকিৎসার খরচ অবশ্যই একটা বড় একটা বিষয় একটা পরিবারের জন্য, একটা পেশেন্টের জন্য, যে চিকিৎসাটা সে করতে চাচ্ছে, এই চিকিৎসাটা বাংলাদেশে করলে তার কি খরচ, বা আদৌ বাংলাদেশে এটা চিকিৎসা আছে কি না। এটা যদি আমি ইন্ডিয়াতে গিয়ে করি, এটা চিকিৎসার খরচটা কত পড়ে, এগেইন এটা ইন্ডিয়াতে এই চিকিৎসাটা অ্যাভেলেবেল আছে কি না, থাইল্যান্ডে আছে কি না এবং খরচ কত, এবং সিঙ্গাপুরে আছে কি না খরচ কত। আমি যদি একটা মানদণ্ড যদি ফেলি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের আমি বলবো খুব অল্প সংখ্যক মানুষ ছাড়া বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া এখন এটা সামর্থ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। একটা সময় ছিল আজকে থেকে 10-15 বছর আগে, যখন সিঙ্গাপুরে গিয়ে মানুষ ট্রিটমেন্ট নিয়েছে, সামর্থ্যে মানুষের তখন করতে পেরেছে। বাট এখন এটার চিকিৎসার খরচটা সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে এটা মানুষের পক্ষে এটা অ্যাভেল করা সম্ভব হচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়ালি এটা ফিজিবল হচ্ছে না। বাট চিকিৎসা তো দরকার, অ্যাডভান্স চিকিৎসা তো দরকার। মানুষের চিকিৎসার দরকার তো ফুরিয়ে যায়নি, বরং আরও দিনে দিনে বাড়ছে। মানুষের রোগ বাড়ছে, এবং ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি
সংখ্যা, পেশেন্টের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। চায়নার হেলথ কেয়ার টেকনোলজির ক্ষেত্রে যে অ্যাডভান্সমেন্টগুলো হয়েছে, তাদের একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যেই হেলথ কেয়ার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টগুলো তারা করেছে এবং তারা ডেভেলপ করেছে তারা নিজের দেশে। তারা এই টেকনোলজিগুলো অন্য কোনো দেশ থেকে তারা নিয়ে আসেনি বা তারা কিনে আনেনি, যে কারণে তাদের খরচ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় তাদের মেডিকেল হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিগুলো তারা অনেক কম খরচে অফার করতে পারে, যেটা অন্যান্য অনেক দেশে পারে না, সম্ভব হয় না। তো যে কারণে আমরা তাদের অ্যাডভান্সমেন্ট, তাদের ফেসিলিটিসগুলো সম্পর্কে আমরা ডে টু ডে আমরা চেকে থাকি, ডে টু ডে আমরা তাদের সাথে করসপন্ডেন্সে থাকি এবং এর সুবাদে আমরা এই নলেজগুলোই আমরা আমাদের যারা পেশেন্ট আছে, বাংলাদেশের যারা পেশেন্ট আছে যাদের দরকার এই ধরনের ফেসিলিটিসগুলো, আমরা এই ইনফরমেশনগুলো আমরা তাদেরকে পাস থ্রু করি এবং অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট যাদের দরকার তারা টেবেল করছে। তবে একটা জিনিস আমি বলতে পারি, চায়নার হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস আমি যদি এক কথায় বলতে চাই, এটা মোটেও সুলভ না, একদম কম খরচ যে তা না, বাট এতটুকু নিশ্চিত আমাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, আমাদের আত্মীয় স্বজন এবং আমি নিজেও যেখানে চিকিৎসা নিয়েছি, আমি একটা জিনিস বলতে পারি, দিস ইজ অ্যাবসলিউট ভ্যালু ফর মানি। আপনি একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যাভেল করার জন্য আপনি যতটুকু টাকা অন্যান্য দেশে খরচ হবে, একটা উন্নত বিশ্বে আপনি খরচ করবেন, তার থেকে অনেক 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 কম খরচে আপনি একই মেডিকেল ফেসিলিটিস আপনি চায়না থেকে নিতে পারবেন এবং আউটকামটা খুব ভালো। আমরা এখনও পর্যন্ত যত পেশেন্ট ওখানে যাচ্ছে আমাদের মাধ্যমে এবং আমরা নিজেরা এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরা, আমাদের আত্মীয় স্বজনরা, বন্ধুবান্ধব, তাদের বাবা মারা যারা যাচ্ছে, দে আর কামিং ব্যাক হ্যাপি এবং তারা বারবার যাচ্ছে। একবার যে যাচ্ছে সে স্যাটিসফাইড হয়ে বারবার যাচ্ছে। এটা খুব ভালো একটা সাইন, এটা খুব ভালো একটা সাইন যে মানুষ সন্তুষ্ট না হলে এক জায়গায় সে দ্বিতীয়বার যাবে না। চায়নার নাম শুনলেই তো মানুষ একটু ভয় পায়। ভয় পায় কেন? কি ভাষায় কথা বলবো বুঝবে না, আমি হালাল খাবার পাবো না, আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলবো, ডাক্তার আমার কথা বুঝবে না, আমি ডাক্তারের কথা বুঝবো না, ভিসা পাইতে অনেক দেরি হবে, এর মধ্যে আমার অসুখ অনেক বেড়ে যাবে। এই ভয়গুলো মানুষ কিন্তু সাধারণভাবে পায়। কারণ অনেকেই কিন্তু চায়নায় আগে কখনো যায় নাই। যারা গেছে তারা শুধুমাত্র হয়তো ক্যান্টন ফেয়ারের নাম শুনছে বা ব্যবসা করার জন্য গেছে। তো এখনো তো আমাদের স্বাস্থ্য খাতে চায়নায় যাওয়াটা এখনো কোনো মানে কমন ডেস্টিনেশন না। তো এই যে সমস্যাগুলা, ভাষা, খাবার, ভিসা, এগুলোর সমাধান কিভাবে হবে? আচ্ছা, আপনি যেটা বলছেন চায়না সম্পর্কে মানুষের যে ভীতি, সেটা ভাষাগত সমস্যা, মানুষের কমিউনিকেশন, ওভারঅল কমিউনিকেশন যে ব্যারিয়ারটা, এটা কিন্তু অনেকটাই আস্তে আস্তে করে কেটে যাচ্ছে। আজকের চায়না, আজকে থেকে 5 বছর 10 বছর আগের চায়না একই না। এখন চায়না, আমি যেটা বলেছি যে চায়না তাদের দুয়ার খুলে দিয়েছে ফর ইন্টারন্যাশনাল হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস যারা চাচ্ছে নিতে তাদের জন্য খুলে দিয়েছে এবং এটা খুলে দিতে গিয়ে তারা যেটা করছে, একটা ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্ট কি চায়, কোন কোন জায়গায় তারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বা হতে পারে, তারা এগুলো টার্গেট করছে, তারা এগুলো পয়েন্ট আউট করেছে এবং পয়েন্ট আউট করে খুব খুব ক্লোজলি এবং খুব অ্যাগ্রেসিভলি তারা এইসব জায়গায় তারা কাজ করছে। আজকে থেকে 2 বছর আগে, আজকে থেকে 5 বছর আগে যেই ধরনের লিমিটেড ফেসিলিটি ছিল চায়নাতে, হসপিটালের বাইরে, মুভমেন্টে, ভাষাগত, এখন অনেকটাই ওগুলো কমে আসছে। আর আমাদের ফোসন হসপিটাল, চ্যাংশেং হসপিটালের কথা যদি আমি বলতে চাই, দে হ্যাভ one of the biggest facilities for the international patients. এটা হচ্ছে এই হসপিটালের সবচেয়ে বড় একটা প্লাস পয়েন্ট, যে তাদের ফোকাসটা ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্টদের জন্য অনেক বেশি। তারা ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্টদেরকে ফোকাস করে তাদের ফেসিলিটিসগুলো ওভাবে করে গ্রো করছে। তাদের ইন্টারপ্রেটার থেকে শুরু করে নাম্বার অফ ইন্টারপ্রেটার্স, এবং তারা বাঙালি ডাক্তারও তারা ওখানে অ্যাপয়েন্ট করেছে। বাংলাদেশি পেশেন্টদেরকে টার্গেট করে তারা বাংলাদেশি ডক্টর তারা ওখানে অ্যাপয়েন্ট করেছে, যাতে কোনো বাঙালি পেশেন্ট গেলে তাকে ভয় পেতে না হয়। সে যাতে প্রথমে গিয়ে যাতে একটা ইজের মধ্যে যাতে সে ইনস্ট্যান্ট চলে আসে। একটা আশেপাশে যখন একটা বাঙালি থাকবে এবং সে যদি ডক্টর হয়, অবভিয়াসলি সে ইনস্ট্যান্ট তার মধ্যে একটা স্বস্তি চলে আসে। এই ধরনের কাজগুলো তারা খুব কোয়াইটলি বাট খুব ফাস্ট ওয়েতে তারা করছে। এবং একজন ডাক্তার না,
they are planning to appoint a number of Bangladeshi doctors just to facilitate the Bangladeshi patients. Number one. Number two, ধর্মকে, মুসলিম ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম বা যে কোনো ধর্মকে তারা গুরুত্ব দিয়ে তারা ধর্ম প্র্যাকটিস করার জন্য যেই ধরনের ফেসিলিটিসগুলো দরকার তারা ওগুলো হসপিটালে তারা সব রেডি করে ফেলেছে, তারা রেডি করছে এবং তারা আরও এগুলো নিয়ে কাজ করছে যাতে মানুষ যে কোনো ধর্ম প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কোনো বাধার সম্মুখীন না হতে হয়। নাম্বার থ্রি, খাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা মানুষের চ্যালেঞ্জ বা একটা ভয় যে চায়নায় গেলে আমি এই ভালো খাওয়া খেতে পারবো না বা হালাল খাওয়া আমি কোথায় পাবো, সেই ক্ষেত্রেও হসপিটাল খুব ক্লোজলি এবং ব্লুওয়েভ এবং ফোসুন চ্যাংশেং হসপিটাল আমরা একসাথে বসে কাজ করেছি। নট অনলি খাওয়া নিয়ে, আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আমরা বসে একসাথে কাজ করেছি। আমরা একটা পেশেন্ট কোন কোন জায়গায় সে বাধার সম্মুখীন হতে পারে বা যাওয়ার আগেই সে কোন কোন জায়গাগুলো তার কনসার্ন আছে, ওইসব বিষয় নিয়ে আমরা বসেছি, কথা বলেছি এবং তারা খুব ফাস্ট তারা অ্যাকশনে গিয়েছে এবং উইদিন 2 months টাইম তারা পুরা হসপিটালের মধ্যে হালাল ফুড তারা সার্ভ করা স্টার্ট করেছে এবং রাইট নাও তাদের প্রত্যেকটা সেকশনে, প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা ইয়েতে তাদের ডিপার্টমেন্টে যেখানেই যেই সেক্টরে পেশেন্ট ভর্তি হোক না কেন তারা হালাল খাওয়া পায় এবং তারা তাদের ধর্ম প্র্যাকটিস করতে পারে। তাদের সব রকম ফ্যাসিলিটিস আছে। তাদের একটা আমি নট অনলি বাংলাদেশি না, আমি বলবো যে কোনো অন্য দেশের পেশেন্ট যারা ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্ট ওখানে যাবে তারা কখনোই এমন কোনো বাধা ওখানে, এমন কোনো প্রবলেম তারা ফেস করবে না যেটার জন্য তারা সেকেন্ড টাইম ওখানে যেতে চাইবে না বা অন্য কাউকে বলবে না যে তোমরা ওখানে যেও না। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই যে ওখানে রিপিটেড পেশেন্ট হচ্ছে, একবার যে যাচ্ছে সে আবার যেতে চাচ্ছে বা সে তার ক্লোজ মানুষদেরকে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করছে। ফোসুন চ্যাংশেং হসপিটালের কোন জায়গায় এগিয়ে এটা যদি আমি একটু স্পেসিফিকলি বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমি খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারি একটা জায়গায় আমাদের যতগুলো পেশেন্ট ইতিমধ্যে এই হসপিটালে গিয়েছে, যারা চিকিৎসা নিয়েছে তার বেশিরভাগই থাইল্যান্ডের বামুনগার হসপিটাল, তাহলে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে অলরেডি চিকিৎসা নিয়েছে বা বছরকে বছর তারা চিকিৎসা নিয়ে অভ্যস্ত এই ধরনের পেশেন্ট। তো তাদের মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস একটা ছোট্ট একটা স্টাডি করে যেটা জানতে পারলাম যে বেশিরভাগ আমাদের পরিচিতরা, বেশিরভাগ আমাদের পেশেন্ট যারা ভিজিট করেছে ফোসুন চ্যাংশেং হসপিটালে, তারা একটা কথা যেটা সবার ক্ষেত্রেই খুব সমান এবং একটা কথা যেটা বারে বারেই আসে সেটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের বামুনগার হসপিটাল কিংবা সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ বা অন্য হসপিটাল থেকে ফোসুন চ্যাংশেং হসপিটালের খরচটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, কিন্তু সেবার মান, হেলথ কেয়ার কোয়ালিটির মান অনেক অনেক ভালো। একটা কথা যদি আমি বলতে পারি, তাদের সবার একটাই বক্তব্য, সেটা হচ্ছে ট্রু ভ্যালু ফর মানি ইন টার্মস অফ টোটাল হেলথ কেয়ার। তো ভাইয়া, চায়নায় একজন রোগী ট্রিটমেন্টে গেল, তো তারপরে তার ফলো আপ কীভাবে হবে? মানে সবসময় তো একটা ইমার্জেন্সি হলো, চায়নায় সে কীভাবে যাবে? সো তার মধ্যে তো একটা কাজ করে যে আমি তো বাংলাদেশের যে কোনো সময় আমি ডাক্তারের সাথে একটু কথা বলতে পারতেছি বা যোগাযোগ করতে পারতেছি। তো এই যে কন্টিনিউয়াস যে সাপোর্ট এবং অনেক ট্রিটমেন্টে তো লাগে, সেটা লং টার্ম সাপোর্ট লাগে, সেই জিনিসটা আসলে এই হাসপাতাল কীভাবে এনশিওর করে? এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস আপনি আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে এনেছেন যে আফটার যেই সার্ভিসটা, যেটা ওনারা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর যে সার্ভিসটা, যেটা আমরা বাংলাদেশে বলতে পারেন এটা কোনোভাবেই এটা আমরা আশা করতে পারি না যে আমি একটা হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নিলাম বা একটা ডক্টরের কাছে আমি ট্রিটমেন্ট নিলাম, বাট যে ট্রিটমেন্ট আমার পিরিয়ডটা শেষ হওয়ার পরে এটা যে ফলো আপ করার, এই যে ফলো আপের যে প্র্যাকটিসটা, এই প্র্যাকটিসটা আমাদের দেশে অনেকটাই কম। বা আমাদের দেশেও বলবো না, আমি আশেপাশে অনেক দেশে যারা আমরা নিজেরা পরিবার ট্রিটমেন্ট নিয়েছি তাদের ক্ষেত্রেও দেখেছি যে ফলো আপ ইজ রিয়েলি নট দ্যাট অ্যাজ দ্য পেশেন্ট এক্সপেক্টস। বাট ফোসুন চ্যাংশেং হসপিটালের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স করেছি, আমি নিজেও ট্রিটমেন্ট নিয়েছি, আমার পরিবারের ট্রিটমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস আমি খুব অবাক হয়েছি, আমি বলবো আমি অবাক হয়েছি এই কারণে যে তাদের চিকিৎসা পরবর্তী ফলো আপটা তারা পার্সোনালি, ইভেন অনেক বড় বড় ডক্টরস এবং অনেক বড় তারা যে বোর্ড ফর্ম করে এবং ডক্টরসরা তারা পার্সোনালি পেশেন্টদের সাথে
বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন ফরম্যাট, বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে, এটা উইচ্যাট হোক, এটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তারা কমিউনিকেশনটা জারি রেখেছে। এবং এমনও হয়েছে পেশেন্ট যাওয়ার, চায়না থেকে ফেরত আসার 1 মাস পরও পেশেন্ট যে কোনো একটা প্রবলেম ফেস করেছে বা একটা কোয়েরি রেখেছে, যে কোনো একটা সমস্যা তুলে ধরেছে, এটার সাথে সাথে উইদিন মিনিটস ডক্টর রেসপন্স করেছে, সে মনে রেখেছে পেশেন্টটাকে, উইচ ইজ ভেরি রেয়ার টু ইফ যখনই কোনো পেশেন্ট সেখানে চিকিৎসার জন্য গিয়েছে, সবার আগে যে কাজটা ওরা করে, এটা একটা গ্রুপ, পুরো একটা টিম তারা ফর্ম করে, এবং এই পুরো টিমটাকে তারা একটা উইচ্যাট গ্রুপের মাধ্যমে তারা এটা ফর্ম করে, এবং ওই পার্টিকুলার পেশেন্টের যত ট্রিটমেন্ট হয় ওই টিমের, ওই উইচ্যাট গ্রুপের প্রত্যেকটা সদস্যই তারা এই মেডিকেল প্রোগ্রেসটা সম্পর্কে, এই পেশেন্টের মেডিকেল প্রোগ্রেস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। এবং ফলো আপের সময়ও এই পেশেন্ট বাংলাদেশে ফেরত আসার পরও যে কোনো সমস্যা যখন তারা সম্মুখীন হয়, তারা ওই গ্রুপের মধ্যে যখন একটা মেসেজ লিভ করে, সাথে সাথে ওই টিমের কেউ না কেউ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা রেসপন্স করে, which is very rare. How are you, Miss Karmen? I'm good. It's been multiple times that you have visited Bangladesh, and there are so many Bangladeshi patients who reach out to you through BlueWave, and you are the patient support manager. So, how's your experience with Bangladeshi patients in the hospital? Okay, so actually, many patients it's their first time to coming to China. Yes, they do have many questions or they need many help for living in China. But we have a dedicated service team for all the international patients, especially for Bangladesh patients. So for no matter it's for their treatment in our hospital, and also if they need some support in their lives, we can arrange it for the dedicated service for the Bangladesh patients. So I'm very proud, and I'm very proudly to say that almost all the patients coming who visit our hospital, they are very satisfied with our hospital, not only treatment but also our service. Can you recall any specific case of a patient who was initially skeptical, was in a very difficult, stressful medical situation, but eventually through the support and care from the hospital and your team, he or she became very happy and now living a good life, and a case that makes you feel proud about the service that you are providing? Okay, so actually, as our Professor Ye mentioned just now, yes, we indeed have a patient from Bangladesh last year. And at that time, when we received her medical reports from our partner, we arranged an online consultation for her within a short time. And then in that online consultation, her and also her family joined us together, and during the meeting, they trust our medical team, and also they decided to come to our hospital immediately within that day, within maybe 2 hours, I think. Yes, as I remember. So but actually the patient, she is a grandma. She is already in a grandma age, and maybe it's the first time for her to coming to China. At the beginning, she feels maybe a little bit nervous and also anxiety, because she already suffering from the disease for a long time, and she already did 2 surgeries before. So it will be a little bit frustrated for her. So for the first time, she also showed us some emotional moments because of her current condition at that time. And after that, with all our medical team supports, and also our service team, like for example, when sometimes she feels nervous or she is very scared of the pain when we doing the injection for her, then our service teams, the girls, will hold her hand and give her more like energy and also support, so she was not so scary
for the injection and also the treatment. And since her second time visits our hospital and also the third time, she is more and more familiar with everything. And now when she went to our hospital for the treatment, and she showed more happy and more confidence, not anxiety as she showed before. So how did you guys connect with BlueWave and how are you working as one team now? Okay, so actually, the Bangladesh patient, if they want to seek medical treatment plans from our hospital, they will come to our partner, our BlueWave first, and then our partner, they will help with collect all the previous medical reports from the patients and also their chief complaints and also the problems they want to solve and focus on. And then we have a tight connections with communicating with the patient's conditions. And as we get the estimate treatment plans for the patients, we will respond to our partner as soon as possible. Then if the patients, they shows or they want to know more details about our treatment plan, then we will arrange online consultations with our partner and also the patients to see if they want to go further for the treatment in our hospital. And if there are some patients who already decided to come to our hospital, then we will set a group to help with all the things. Like for example, BlueWave, they will help with the visa application, and also for the hotel recommendation, because they already been to our hospital many times, so they are very familiar with our city and also everything. So not only our service team, but also the BlueWave, they will help with the preparations for coming to China, and also the during the treatment in our hospital, and also the follow-up. So we are working like as a team together for our Bangladeshi patients. আমি মনে করি ক্যান্সার একটা অনেক বড় একটা বিপদ একটা যে কোনো মানুষের জন্য, কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইল যদি আমরা মডিফাই করতে পারি এবং আমাদের যদি হেলদি হ্যাবিট আমরা ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারি। আর যদি কারো ক্যান্সার হয়েই যায়, আপনি যখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করতেছেন, যদি আপনি এমন কেউ হন যে সচ্ছল এবং দেশের বাইরে চিন্তা করতেছেন, দেন আমি ডেফিনেটলি মনে করি এই চাইনিজ এই ফুসান চ্যাংচ্যাং হসপিটাল ইজ সামথিং যেটা আপনার এক্সপ্লোর করাটা আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হাসপাতাল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এই ভিডিওর ডিটেইলসে এবং কমেন্ট সেকশনে আমরা দিয়ে দিয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ আজকের পডকাস্ট শোনার জন্য।